Hello everyone, welcome to SRBPS online classes. I am Vishali Gupta and we are starting with the new topic of chapter 6. The name of the chapter is shopping and today's topic is word problems. Students, you must have studied about word problems in addition, subtraction, multiplication and division chapters also. So same is the word problem of money chapter also. This chapter is money chapter. So today we are going to see some word problem related to rupees and paise. It means money. So let's have a look at our first question. Ravi bought a pen for rupees 12.25 and a diary for rupees 23.65 paise. How much money did he spend? So first thing we have to look in any question is उस question में plus होगा, minus, multiply और divide. So when I have read this question, so main points I have understood is Ravi bought a pen. So Ravi एक pen लेके आया. For कितने का था वो पेन? रुपीज 12.25. So important here is pen and the money of pen. Then we move to important is diary and the money of diary, that is 23.65. How much money did he spend? Total उसने कितनी money spend की? Let's make this question smaller and then see. पेन तो लाया 1 रुपीज का एंड डायरी लाया 2 रुपीज की. So total उसने कितने money spend की? तो 1 and 2 is 3. So we have plus in this question. So same ways we have to do addition. And now coming to some statements. So students, almost all the statements of money chapter will start from either cost of, price of, money spent, money left, total money. Related to money only statements we will start. Why? क्योंकि ये मनी चैप्टर है, इसमें कुछ खरीदेंगे, बेचेंगे, बच जाएगा. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी. सो कॉस्ट ऑफ और प्राइस ऑफ. So I have written here cost of a pen rupees 12.25 paise. Cost of a diary rupees 23.65 paise. How much money did he spend? Total money spent. Total उसने कितना खर्चा किया? For doing total, I have to do addition here. 5 plus 5 is 10, so 0 here, 1 carry. 1 plus 2 is 3, 3 plus 6 is 9. Dot. 2 plus 3 is 5. And 1 plus 2 is 3. So rupees 35.90 is the total money spent by Ravi. So have you understood this question? Second question is Seema had rupees 48.50 with her. सीमा के पास कितने रुपीस थे? 48.50. She spent rupees 15.50 on sweets. अगर मेरे पास टोटल 4 रुपीज और मैं 1 रुपी की स्वीट खरीदूं तो मेरे पास अब कितने रुपए बचेंगे? सो आई हैव टू डू बचे हुए पैसे निकालने हैं, तो मुझे माइनस उसमें से माइनस करना पड़ेगा. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डू माइनस. सीमा हैड रुपीज 48.50. शी स्पेंड रुपीज 15.15 पैसे ऑन स्वीट्स. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर? इट्स नॉट लाइक दैट कि लेफ्ट आ गया तो माइनस होगा. नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. अगर हम बाजार से कोई चीज खरीदते हैं, हमारा कुछ खर्चा होता है, तो कितने पैसे हमारे पास बचते हैं, तो हमें वो जो पैसे खर्च किए हैं टोटल मनी में से हटाने पड़ते हैं ना. सो फॉर दैट वी हैव टू डू माइनस. लेट्स मूव टू स्टेटमेंट. टोटल मनी सीमा हैड. हाउ मच मनी सीमा इज हैविंग? 48.50 पैसे. मनी स्पेंट ऑन स्वीट्स. स्वीट्स पे कितना खर्चा किया? 15.15 रुपीज. 15.15 पैसे. मनी लेफ्ट. नाउ वी नीड टू फाइंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर. सो माइनस 0 minus 5 we cannot do. Make it 10. Make it 4. 10 minus 5 is 5. 4 minus 1 is 3. Point की जगह point. 8 minus 5 is 3. 4 minus 1 is again 3. And in place of rupees, rupees. So money left with her is rupees 33.35. So my third question is, okay, next question is Riya bought 8 balloons for her birthday. Riya कितने balloons लाएगी अपने birthday के लिए? 8. If one balloon cost rupees 2.65, एक balloon की cost दी हुई है 2.65. Find out the total cost of 8 balloons. So students, I'll tell you one more thing here. Because यहाँ पे total लिखा हुआ है तो उसे देख के plus नहीं करना. This is completely wrong. Remember, I have already told you, हर जगह number words देख के operations नहीं लगते. Total देख के plus नहीं करना. We have to see this thing because cost of if one balloon cost, क्योंकि 1 बलून की कॉस्ट दी हुई है, 8 बलून्स की कॉस्ट निकालनी है. सो जब 1 का दिया होता है और मोर का निकालना होता है, always we multiply in that question, and in whichever question it's given answer is given of one thing or we have to find of one thing, we can never do plus or minus. We have to do either multiply or divide. So statement I have made is
Reena bought 8 balloons. This is simple. There is no statement. If one balloon cost, so cost of one balloon. So my statement is cost of one balloon is rupees 2.65. Find out the total cost of 8 balloons. अब मुझे one balloon की दी हुई है और 8 balloons की निकालनी है. So I will multiply this with 8. 2.65 into 8. 8 5s are 40. So 0 here. 4 carry. 8 6 are 48. 48 plus 4 is 52. 2 here and 5 carry on this number. Now 2 digits से पहले point था. So here I put point. 8 2s are 16. 16 plus 5 is 21. 16 plus 5 is 21. 8 5s are 40. 0 here 4 carry. 8 6 are 48. 48 plus 4 is 52. So 2 here 5 carry. 8 2s are 16. 16 plus 5 21. So my answer here is rupees 21.20 paise. So what is the cost of 8 balloons? Rupees 21.20 paise. I need not write P here because जब rupees लिख देते हैं तो पीछे वाला अपने आप ही पैसे बन जाता है. So students, I hope you have understood the topic. That's all from my side. Thank you.